Hayi amen bangcwele. Si operate under the anointing of 10. Hayi amen. Therefore in the Bible talks about 10 gates. Hayi amen. Ebezise Jerusalem. Hayi amen. Kodwa isimanga kufika izitha zikaSrayeli zifika zityumza indonga ebezitheni ebezigqume uSrayeli. In other words, uSrayeli uzibona vulnerable and naked. Hayi amen. Therefore when the country is naked, when the country is exposed to the enemy, it means you need someone to come and rebuild. Now the Bible tells me that there was a man in Israel who was trusted, who was anointed to be a leader in his own capacity. But uthi xa ekhangela endlini afika endlini engenabo nyana koko enentombi ezimbini. Hayi amen bangcwele. Uthi xa ejonga abantu abakhona endlini bezama ukubumba indonga zeJericho, waqonda okokuba akufanele okokuba asonge izandla ngoba engenawo amadodana endlini. Wabiza intombi zakhe endlini wathi ngicela siphume sijonge into esinokuyenza ngaphandle. Ayithi iBhayibhile abasisi babo bakhangela iinzipho zabo, ayithi abasisi bakhangela ii-hairstyle zabo, kodwa ithi iBhayibhile babophelela baqhabashela bakukho idonga leJerusalem. We are building the walls of Jerusalem. God isimanga ithi ubuthi xa ukhangela kwinhlandlo zonke ufike amadoda emakhaphethu. Belikhona umfundisi wasekhaya isango ebekusaziwa ukuba lisango elakhiwa zinceku, the anointed one, abantu ababizwa ngegama likaThixo, the east gate. Hayi amen bangcwele. Kodwa xa besaziwa belibizwa ukuba it is a sheep gate ngoba uKristu xa bevama ukuza eJerusalem ebengafana ngene ngabanye amasango, ebesebenzisa the sheep gate, wangena phakathi kulo. Kodwa isimanga ezantsi eJerusalem there was a gate that was known as a dung gate, apho kulahlwa khona izinto ezingafunwayo, izinto ezibolileyo. Ithi iBhayibhile abasisi bakhetha ukuhlela ezantsi, bakhetha ukuhlela ezantsi. Now the dung gate, it is the gate where xa kuqoqwa kuklinwa kucocwa ikhaya, ucela oomama bengingqi bafunqule the rubbish bins bayokuzilahlela ngakhona. Abasisi babone indawo okulahlwa kuyo kodwa babone ukuba isela lingangena ngeli cala. Babuyela kuyise bathi bawo ikhona indawo esibonileyo ukuba singabeka isitena sifundise okuba isitena sibekwa njani. One no tata, it's not about laying the brick, but it's all about mixing the ingredients. But show us what needs to be done. Goba, we are ready and willing. Bless seasons, funo mama that are ready and willing. Ukchikita, kukbekistena, uba uti ukonumdu and imketile. Nehemiah was selected as a civil engineer in Gutiko. Watuthiko Nehemiah khawuhambe uyokokha indonga zeJerusalem. Therefore lo tata kuyanyanzeleka ukuba abize uNehemiah athi I've got only the virtuous women in my own house. Show them how to do it. Teach them how to do. Ndifuna omama that are teachable. Ndifuna omama aba willing to do umsebenzi kaThixo. Otata mana bedlula ngendlela beyokulahla inkunkuma, badlula kulo mama nayo kudlula kwezintombi. Intombi zikaShalom zimana ukulijika elidaka, zimana ukufunqula isitena every morning, idonga liyanyuka. I don't want you to give up in this season. Apho mama belikezela, apho mama they're throwing the towels. Khona isango elifunwayo ngenxa yakho, likhona isango elingokheka ngenxa yakho. Sukuba umama onikezelayo. Abanye mama balele ezindlini ngalamaxesha, abanye mama bayazazi ngoba abantu yanto kwaSirayeli, kodwa lamantombazana aphakama aphathele. The high priest were fully loaded imali. Manukulokha isango legusha lagqitywa kunawo onke amanye amasango. Babuya abapristi baza negusha ezingenasiphako. Abantu abaza endlini yokuthandaza bamana ukuthenga igusha ecangwe isango lezimvu. Ithi iBhayibhile noKristu wangena ngesango abalakhileyo.
uthi xa efika kodwa ufika kukho imilwelwe ehleli khona. Bathi xa bemkhwaza besithi Yesu nyana kaDavide, have mercy on us. Kufuneka njani uncedo? Kodwa this is a territory of the priest. This is a territory of the highly anointed men and women of God. Kodwa bafika abantu bayimilwelwe. TiBhayibhile kwaba khona usango obelibizwa kuba it's a fish gate. uKristu wazanga kulo kodwa akangena ngalo. Ithi iBhayibhile waphuma ngesango lezimvu wayanga kwisango lenhlanzi. Ufika khona kukho Petros beloba. Hayi amen bangcwele wasebenzisa a different principle. Okokuba come follow me, I'll make you. Kwenziwa abantu kodwa ithi iBhayibhile as virtuous women zibusy zinyusa ithango. Alifama ukukhawuleza linyuka ithango labo kodwa bebebekezela every morning, every day they had a promise. They fulfilled their promise. Uthi mama awufu umsebenzi ezandleni zakho xa ungumama onesidima. And noble women continued to build the God is good and all the time. Sekusheka imizuzu emibini benza ufunda ke bendinibulise ngalo mazwi molweni emvuselelweni. Incwadi kaLuke chapter 19 verse 14 ngicela uyeke unithembe za kufundela ngokukhawuleza. Ifundeka ngolhlobo. If these should hold their peace, the stones will immediately cry out. Andiqondo uyayiva. Ngelixesha lokubhalwa kwalamazwi uYesu ugibele iesile ungena ngaphakathi abantu they are singing the praises of hosannas. Therefore the governors who were rulers at that time they were a bit irritated by what they were singing. Therefore they approached Christ. They told Christ, tell these people to keep quiet. Ucele ababantu badumisa igama lakho, ababantu baphakamisa indumiso eziyekhaya ezulwini. Tell them to keep quiet. uKristu akangacela abantu ukuba makuphume worship team because I'm about to come in. But because they knew umsindisi uyeza baqala ngengoma. Now ithi iBhayibhile kuzwa kuKristu kuthiwa tell these people to keep quiet. Tell these people to stop praising me because something good is about to happen. Pendula ke uKristu uthi if these worshippers, if these people who are called by my name should hold their peace. In other words, banovele bathule bathi cwaka. Let me tell you something. Nalamaje awuphaka madanduluke. These virtuous women are busy bringing the stones down to build the wall. Ismanga bazo ngoba lamaje angadanduluka at any given time. Be careful of the stone you are carrying. Ngoba elilitshe uliphetheyo linawo amandla okudanduluka, linawo amandla okunqula uThixo. Njengoba wena ungamnquli lo Thixo, elilitshe uliphetheyo selinawo amandla lokunqula uThixo. Phendula wathi kuwo, ndithi kuni kungani kungathi kuthe cwaka aba kunkantuze amatye la. Incwadi kaLuke chapter 19 verse 40. Ndikhathazwa ngamatye anovela atshisa imbonono ngoba wena ungesenawo amandla okutshisa imbonono. Ayandikhathaza lamatye angavela danduluka dumusa uThixo ngoba wena ungafuna umuntu. Ayandikhathaza lamatye njengoba ungenakholo wena ayakholwa kumdali wawo. Dumiso 24 verse 7. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lifted up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Tiyesixhosa vulekani masango, vulekani minyango yakudala, angene ukumkani onamandla. Davide usafuna ukubona isimanga sokuvela kudanduluke lamatye. uDavide
usabongoza usamemeza okoba lamatye mawadanduluke avakalise avule iminyango angene lokumkani wozulu. Uthi ubani oluvulayo icango lenhliziyo yakhe ndawungena ngaphakathi ndidle kunye naye. Ufuna ukhangele ngoba into oyiphathiswe namhlanje from yesterday till today bezikhona intombi zelibandla bebekhona omama belibandla bebephathiswa amatye okubuilda the walls to cover up your Jerusalem ngoba kanti uThixo uyakwazi ukungena afike ungalungele hayi amen okokuba angene ngoba awukhange ulenze usango lokungenisa uThixo. Lo buzuzu umnyeka enza kuhlala phansi ndifuna uzigoqa-goqa ubuzo ngoba ukade usenza ntoni exesheni. uThixo ade ancamele ekucingeni okokuba namatye asengamnqula kanti ubumnqula njani uThixo. uThixo ade abone isibheno sokokuba angade kuphendule nezindonga. That is why uDavide esithi ezindonga zaseJerusalem ziyathetha ezindonga uthule nje uthe xwaka. uThixo ufuna abantu abakwazi ukukholwa okokuba ukhona uyeva. uThixo ufuna abantu abakwazi ukuthetha naye. uthetha uthini wena uThixo uthule uthe xwaka nje. Siyathandaza sizawuthandaza ngicela uphakame kwindawo mekuyo. God is about to do something good in your life, but He is looking for a willing heart. Uthi wena hayi ngumama lo ngumsebenzi wodata. If these women, they were able to build the wall, thi iBhayibhile beni babegqibile ukubuilda the wall next to the gate fountain, baphinda banyukela ngasentla bafika kukho idonga engakhange liqalwe kuthiwa bafika babuza babeka istena sanyuka. Hey man, abamama basenzela igama. They were the only two virtuous girls who were able to build in the wall of Jerusalem. Today they are written in the Bible. Bakhona ezibhalweni. uNehemiah uyabacacisa from verse 1 to verse 14 kuyabandakanywa bamana ukubeka ilitye kwakhula indonga bamana ukubeka ilitye kwakhula indonga. Therefore when your household is fully enclosed, it means your household is fully protected because of you. Owakumzi utyandekile nje uyachachamba. It is because every day uyawudiliza kwangokwakho. Simfumana apho umfazi onexabiso eliloluhlobo okwazi ukuthi ubona namathango echachambile angalindela utata azolungisa ithango asonge imikhono anyusa idonga. You are called today to be the bricklayers of the foundation of the ministry of God. Endlwini yakho izinto sakwenzeka ngenxa yakho. You will be the first in your family who will be able to build the boundaries that will protect your household, that will protect inzala yakho. Cela sivale namehlo. uNkulunkulu omhle kude kwalapha naba bantwana bakho besuka kumawewe ngamawewe elona lo eza enesicelo esodwa. Kanti namhlanje Nkosi yami usibekela usibuzo ngokuba sifumeleze kwa sijonge ixabiso lethu lingaphezulu kwekorali. Kumele sijonge moya oyingcwele izinto sinike zona kukudumisa wena. Lo gama sidumisa wena siyokha amathango ezindlini zethu. Nabo abantwana bakho ngesomandla abanye baswele abanye akhonto bayishiye emvendlini kodwa ngokuza kuwena okuthemba wena sicela moya engcwele an abundance of overflow in their household. Makuthi ingcamango zabo somandla zibe ziyaphuhla ngokuphuma kwabo kule nkonzo. May they prosper in abundance. May they tap into that anointing of an overflow things in their lives. Ngoba moya engcwele, all they needed today was your word, the word of assurance, the word that will give them breakthrough. Singelela ke somandla kungabikho kufa, kungabikho kugula, kungabikho accidents in their lives. Kubekho only an overflow and a good health. Ubanike wisdom, ubanike knowledge and understanding. Kubekho imvisiswano emakhayeni wabo. Wandise moya engcwele, everything they touches, let it multiply because you are a God of multiplication. Father, I speak the word of prosperity over each and every man and every woman who has decided to
to come into your ministry today to receive in abundance. Sikelela somandla ungabikho lwamvila lokufa. Sikelela somandla ungabikho ntsokolo nantswelo. Sikelela somandla qhawuke imbophelelo zonke. Sikelela somandla ungabikho mayelenqe abekelwa kubo, because Father, you know they are your precious, virtuous women and the mighty conquerors. In the mighty name of Jesus, Father, we pray. Amen and amen.